弟兄姐妹，大家平安。今天我们要以重建从我开始，尼希米的恢复工程彼此勉励。圣经尼希米记1章3到4节，尼希米亚只在这方都当48tusir. Paca of sa camra, uya mauri pai ho minuka yai kitakit ita tamtam rawi, tata angko patres nangra. Apacen no ifia wai nangra ko alo luma finacaran camra. Uluma 1. Uyanan ho matastas ko atlipel no Yerusalem. Namatuloh ko atawang no niyaro tahanini saayo ho ka sanga saan camra. Mitengir kako tunini ahmak alo sa kako tumangit mararom. Pinapi na bumiar kako saay ka kumaan to maan aca tuna mararom kako. Saka mitulun kako ikawas. 他们对我说，那些被掳归回剩下的渔民在犹大省那里遭大难，受凌辱。耶路撒冷的城墙被拆毁，城门被火焚烧。我听见这话，就坐下哭泣悲哀几日，在天上的上帝面前尽是祈祷。尼希米记2章17到18节，尼希米亚tusa Jepang itu safau tangasa falu safau atusir. Nanuya pahabinang hantu aku camra sumuar. Mafana kamu to nika pares ita. Nauhani mapeleng ko Yerusalem matoroh ko atawang no nialo. Tata liawun ita mipatireng ko atlipel no nialo. Tak caay to ka sam-sam no tahu kita han aku camra. Uluma 1. Pasuaran aku camra to nika masamaan ko pikapot no kawas ato pi palama ningra takwanan. Ato nano sual no mikumulay hongti takwanan. Pacaof sa camra. Hai tata, mi satapang to kita nipatireng saan? Saka mi dekakawa camra mi patala to sapi satapang ngao matayar. 以后我对他们说，我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，让我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。我告诉他们，我上帝施恩的手怎样帮助我，以及王向我所说的话。他们就说，我们起来建造吧。于是他们使自己的手坚强，做这美好的工作。尼希米记6章15到16节，尼希米亚6 safau tangasa 6 safau atusir. 50 ilaku tusa lumiar ko tayar mipatireng to atlipel. Isaka tusa puro ilaku 5 lumiar no iru hananay fulat mapahalag ko tayar. Pagkatengir ko italiw kay niyam ara kitakit tunini mangulo camra nauhani o kafahanaan to no tam samsaw makming ko nika unukawas niyam nipasamaan ko sa kalahati nunini tayar. Nehemiah chapter 1 verses 3 to 4. And they say to me, the remnant there in the province who had survived the exile is in great trouble and shame. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates are destroyed by fire. As soon as I heard these words, I sat down and wept and mourned for days, and I continued fasting and praying before the God of heaven. Nehemiah chapter 2 verses 17 to 18.
Then I say to them, You see the trouble we are in, how Jerusalem lies in ruins with its gates burned. Come, let us build the wall of Jerusalem, that we may no longer suffer derision. And I told them of the hand of my God that had been upon me for good, and also of the words that the king had spoken to me. And they said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for the good work. Nehemiah chapter 6, verses 15 to 16. So the wall was finished on the 25th day of the month Elul, in 52 days. And when all our enemies heard of it, all the nations around us were afraid and fell greatly in their own esteem, for they perceived that this work had been accomplished with the help of our God. 以路月25日，城墙修完了，共修了52天。我们所有仇敌听见了，四围的列国就惧怕，愁眉不展，因为他们知道这工作得以完成，是出于我们的上帝。弟兄姐妹，重建工程的起点，往往不是一份蓝图，而是一个感同身受的眼泪。尼希米在书珊城的宫殿里生活优渥，但他却主动去打听故乡耶路撒冷的情况。当他听到城墙被拆毁，百姓遭凌辱，他没有转身走开，而是选择坐下哭泣，禁食祷告。这告诉我们，恢复的第一步是觉醒。我们是否看见了身边的缺口？可能是家庭关系的破碎，可能是工作环境的冷漠，也可能是自己灵命的荒凉。尼希米将百姓的痛苦当成自己的痛苦，这份从神而来的负担，就是重建工程的燃料。尼希米并没有只停留在悲伤中，他向神祷告，承认自己与父家的罪，同时他也勇敢地把握机会。当王问他，你要求什么？他先默祷天上的神，接着清晰地提出请求。尼希米祷告带出智慧，智慧带出行动。重建不是靠着一腔热血，而是靠着在神面前的预备。他要求诏书，要求材料，要求假期。他让我们看见一个被神呼召的人是有意向的行动者，从神领受计划以后努力实行。到了耶路撒冷，尼希米没有立刻大张旗鼓，而是选择在深夜低调地绕着城墙走一圈。他亲眼看见废墟，看见那些被火焚烧的城门。在我们的生命恢复中，这一步至关重要。我们需要有一段安静的时间，诚实地巡视自己生命的城墙，哪里出现了破口，哪里的根基动摇了。只有当我们不再掩饰问题，而是像尼希米一样亲身走过那些废墟时，真正的修复才有可能开始。尼希米最动人的地方在于他激励了所有人。他对百姓说，我们来吧，重建耶路撒冷的城墙。于是在尼希米记第3章，我们看到一幅美丽的图画，祭司、银匠、商人，甚至带着女儿的家庭，每个人都对着自己的房屋修造。恢复工程从来不是一个人的事，而是每个人在自己的岗位上尽力。你不需要去做别人的那一段，
你只需要守护好神托付给你的那一块。当每个人都把自己面前的破口补上，城墙就连起来了。面对阻碍，他们一手做工，一手拿兵器。在4章17节记载着，重建的过程从来不会一帆风顺。参巴拉和多比亚的嘲讽与攻击，代表了现实生活中的各种压力与挫折。但尼希米并没有因此停工，他的策略是一边施工，一边警戒建造。这提醒我们，恢复的过程是一种属灵的战斗。我们建立美好生活的同时，也要随时警醒祷告，不让负面的情绪或外界的声音干扰我们的初衷。坚持下去，不是因为环境变好了，而是因为我们深信，我们神必为我们征战。尼希米的重建工程虽然从墙砖开始，但最后恢复的是一个民族的尊严与敬拜。今天，神也同样在寻找那些愿意说从我开始的人。当我们愿意看见需求，流泪祷告，诚实面对问题，并与肢体一同并肩作战时，我们就会发现那被拆毁已久的生命城墙必能再次被建立起来。让我们一起回应神的呼召，我们起来建造吧。请我们一起祷告。亲爱的天父，若我们的生命、家庭或教会中有破口，求你赐下重新建立祭坛的心。主啊，让我们不只看问题，而是愿意起来回应你。愿你亲自重建、更新、复兴我们。祷告奉主耶稣基督的名，阿们。
有我